యూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ? స్ట్రీమ్ సెషన్ మనం మాట్లాడబోయేది ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ మ్యాచ్. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మన ఈ లైవ్లో కవర్ చేయబోతుంది ఏంటంటే మోర్ దెన్ గౌతమ్ గంభీర్స్ కోచ్ ఎలా ఉందనే దానికన్నా హౌ ఇండియా బ్యాటెడ్, అండ్ దట్స్ ఎ వెరీ 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 ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే టాప్ 7 బ్యాట్స్‌మెన్ అట్‌లీస్ట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 45 బాల్స్ గూడా ఆడలేకపోతున్నారు. సో, ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వేర్ రియలీ ఇట్స్ ఎ బిగ్ మ్యాటర్ బికాస్ డౌన్ ద లైన్ wi winning and losing is quite common in terms of the test match or any ODIs. The margin is what it's a thing. 400 plus runs to defeat in the India. And in the first test, 130 target was not chased. So, which means a lot to worry in terms of the batting technique. So, it's high time for the team to decide whether they would like to take it on in terms of playing the domestic cricket. Hi Manoj, how are you? So, yeah, when it comes to the batting performance, it's what really worrying for India. I think more చాలా మటుకు చాలా మంది they are focusing on Gautam Gambhir's as a coach. But remember one thing, the coach has got only a certain level of grip towards the players. It's the players who has to perform. And I think Akkada India really did bad. I have to say that because when you would like to chase 120, 130 target and the test match 2.5 days లో అయిపోవడం అనేది it's a it's a kind of technical issues that batsman has, and that has to be addressed, and I firmly believe they should go back to the domestic circuit, play a lot many Ranji trophies, get the confidence back. A confidence అనేది ఇండియా టీంలో కనిపించట్లేదు. Yes, yes, they would like to join, but again, hi Pawan for joining Hi, this. hi, Hi Mr. Pawan, Ram Vinay. how are you, Pawan? I'm good. How are you? After a long time. Yes, boss, it's going good, and we are here to talk about the India's performance against South Africa, test match Yeah. analysis. So, what do you think about this performance? Except Jadeja, I think India was brutally blasted today.
Rightly said. Because none of the batsmen were able to play the spin really well, Pawan. You're absolutely Yeah. right. Jadeja experience, it has his experience, and that is where India was able to do really well. And నీ టాప్ పర్ఫార్మర్ ఎవరని అనిపించింది? జడేజా కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? Except Jadeja, no one. Maybe bowling, I should go for Siraj. Okay. And adding to your point, Pawan, I felt that the entire series low, the Hmm. standard performer for India should be Washington Sundar. He was Sorry? able Washington Sundar. Yeah, yeah. కానీ Yeah, ఐ థింక్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌ని ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేసుకోలే. ఈ సీరీస్‌లో అయితే. ఐ నో ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్‌మన్, ఎ వెరీ గుడ్ బౌలర్. కానీ ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేసుకోలే. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ కెప్టెన్సీ ల్యాక్. రిషబ్ పంత్ మోస్ట్‌లీ యూజ్ చేసిందేంటంటే రవీంద్ర జడేజాని అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్‌ని సైమల్టేనియస్‌గా యూజ్ చేశారు గానీ, హి కెన్ గెట్ వాషింగ్టన్ సుందర్ అతనికొక 3, 4 ఓవర్స్ ఇచ్చి వికెట్స్ తీసినా ఇట్ మైట్ బి మ్యాచ్ రిజల్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉండేది. correct. So I think adding to your point, I think Jadeja and Akshar Patel, Kuldeep Yadav వీళ్ళు ముగ్గురు బాగా ఆడడం వల్ల ఐ థింక్ వాషింగ్టన్ సారీ, సుందర్ సారీ. మీద ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టలేకపోయాము. అది కరెక్ట్. బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్ వాస్ ది స్టాండర్డ్ పర్ఫార్మర్. ఎందుకంటే both the innings was able to play at least well in terms of understanding the pitch condition, the turn and the bounce that he is getting. Absolutely, he's a fine cricketer. I think it is too early to say, but he can become next Ashwin for India. But Absolutely right. Absolutely right. Actually, after retirement of Ashwin, everyone thought who will replace Ashwin place. అంటే అశ్విన్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆడాడు ఆయన. ధోని కెప్టెన్సీ నుంచి విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, రైట్ నౌ రిషబ్ పంత్, శుభం అందరి కెప్టెన్సీ చూసారు. హి నో పిచ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారని చెప్పి. సో, మేబీ ఆ సేమ్ ప్లేస్ ఇద్దరు తమిళనాడు నుంచి కాబట్టి మైబీ ఆహ్, yeah, రిలేషన్ yeah, అలా ఉంటది. yeah, and బట్ also ఐ థింక్ is a yeah. Please go ahead. యాహ్! యాహ్! ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah, one thing I need to talk about here is also a left-hand batsman, and India in India you don't find quite left-hand batsmen nowadays. We are finding too many, but హ్మ్. uh, it's important to understand that India is going on more with left-hand batsmen, and అది కూడా యాహ్! ఒక ఐ థింక్ concern. ఈ Yeah, ఈరోజు please ఐ continue. జస్ట్ సా ఐ థింక్ ఈరోజు నేను చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్సే. టాప్ ఆర్డర్ లైక్ యశస్వి, వన్ డౌన్ యాస్ సాయి సుదర్శన్, మళ్ళీ వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్. హలో! Yeah, hi. Sorry, Pawan. So just to add on to your point, and that is also a big effect for India. When కన్సర్న్. you go with యాహ్! 6 to 7 left-hand batsmen, it becomes easy for the off spinners, especially. Mm. Uh, Actually, right now, India did a big mistake was they did not get the main batsmen. అంటే యాహ్! వి నో వి హావ్ ద గ్రేట్ బ్యాట్స్‌మెన్స్, గ్రేట్ ఓపెనర్స్. రోహిత్ శర్మ ఎళ్ళిపోయిన తర్వాత కేఎల్ రాహుల్ వచ్చి ఆ ప్లేస్‌ని రీ రీప్లేస్ చేశారు. అండ్ శుభం ఐ థింక్ వి ఆర్ మిస్సింగ్ పుజారాస్ ప్లేస్. మై పర్సనల్ ఫీలింగ్. పుజారా ఏంటంటే హి క్యాన్ డిఫెండ్ ఆయన రన్స్ కాకున్నా ఆయన ఎన్ని బాల్స్ అయినా డిఫెండ్ చేయగల కేపబుల్ ఉన్న ప్లేయర్. నేను డొమెస్టిక్ లెవెల్‌లో ఐ వాస్ సీయింగ్ ద ఫ్యూ డొమెస్టిక్ మ్యాచెస్. ఐ mhm. థింక్ పుజారా ప్లేస్‌ని రీప్లేస్ చేసి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే కరణ్ నాయర్ ఒకరు ఆర్ డేవ్ పడిక్కల్. మేబీ దే బోత్ ఆర్ కేపబుల్ ఫర్ వన్ డౌన్ బ్యాట్స్‌మెన్. మే సాయి సుదర్శన్ ఓకే ఈస్ వెరీ గుడ్ T20 ప్లేయర్ ఇన్ IPL టర్మ్స్. రైట్ నౌ ఐ థింక్ ఈస్ నాట్ కేపబుల్ ఫర్ టెస్ట్ మ్యాచెస్. Right, rightly said, Pawan, because
India is really struggling with that number 3 and number 4 position, because Yeah, when Virat and Rohit Sharma left, and Pujara and Rahane, of course Rahane did not give the retirement, but we don't see anything from him coming up. So that number 3 and number 4 position, rightly said, I think Devrat Padikkal, or even you can say Ruturaj Karan Gaikwad Nair. or Karun Nair or Abhimanyu Ishwaran, who has been playing a Yeah, lot. we can use Abhiman Ishwaran. Almost ఆయన నాకు తెలిసి టూర్‌కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు గానీ, హి కాంట్ ఏబుల్ టు ప్లే ఇన్ గ్రౌండ్. అంటే ఆయననొస్తున్నారు, పిలుస్తున్నారు. ఆస్ట్రేలియా టూర్ గానివ్వండి, ఇంగ్లాండ్ టూర్ గాని పిలిసారు. హి ఆయనను పిలిచి అన్నీ చేస్తున్నారు గానీ, ఛాన్స్ మాత్రం వస్తలేదు. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ టాప్ ఆర్డర్ కోర్. వాళ్ళు నాకు తెలిసి జైస్వాల్ అండ్ కేఎల్ రాహుల్ కోర్‌ని డిస్టర్బ్ చేద్దాం అనుకోవట్లే. Right, And right. Oh, Abhimanyu Ishwaran is a proper opener, to be honest చెప్పాలంటే. He's not a one down batsman or two down batsman. He's proper opener. But in terms జైస్వాల్ కానీ, కేఎల్ గాని ఇంజ్యూరీ అయితే అభిమన్యు గాని వాళ్ళని పిలవచ్చు. I think one down batsman నాకొచ్చి just a second. I'll yep, be back. yep. Yeah, right, rightly said, Pawan, because India is really struggling in terms of the middle order, and that has been because Manaki, Lakshman, Dravid, Sachin, Ganguly, a phenomenal top 4 5 members. They were unable to provide the next four. So Rahane, Pujara, Rojul అయిపోయింది. So we are focusing on guys who can bring us more. And adding on to your point, Pawan, it's important to Mm. understand that there should be a specialized test batsman, because all the Yeah. players that we have seen so far are they play all three formats. So once you play all three formats, right, it's slightly difficult to adjust to the length and the line, and the entire environment is totally different for test I cricket. think And I just sorry for interrupt you. yeah, yeah, please go. So I just saw the squad of Test cricket. So Mm-hmm, Jaiswal, KL, Shubham, Rishabh mm-hmm, Pant, mm-hmm. Bumrah, and Jadeja. Yeah, Right, the six players are all three formats players. They can correct. capable to bat. They can capable for T20, Test, ODI, and everything. But I think some of new players like Nitish Kumar Reddy, Arshit Rana, and all these new talents have to go for Ranji trophies and they have to play in Ranjis, in Test Yeah, Ranjis. and also when you look at the entire two matches, right, Mm. the one concern is that it's not about losing and winning. Eventually, one team has to win, one team has to lose. The way they have batted, right, that's a real concern. I think there was a match practice, a lack, the Maybe proper because maybe, yeah, yeah, maybe because of the Australia tour, like India versus Australia happened the previous last month. Some of players got injured, and ఇంకొకటి right, ఏమైందంటే ఆ టైంలో ఆఫ్టర్ ద ఓడిఐ వాళ్ళకి అసలు ప్రాక్టీస్ సెక్షన్సే లేవు. టు బి right. ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే. Correct, అండ్ correct point. Yeah, 5 So after ODI, they have directly T20s. T20స్‌కి చాలా చాలా న్యూ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. అభిషేక్ శర్మ ఆర్ ఈ న్యూ టాలెంట్స్ 'తిలక్ వర్మ' yeah, ఆల్ దీస్ టాలెంట్స్ ఆర్ కేమ్. సో దానివల్ల ఏమైందంటే ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లేకుండా దే వెంట్ ఫర్ ద డైరెక్ట్ టు మ్యాచెస్. అది చాలా right, బిగ్ కన్సర్న్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూసేదేంటంటే ఐ థింక్ వాళ్ళకి కొంచెం టైమ్ ఇచ్చి దే హావ్ టు గో ఫర్ సీరియస్ వాళ్ళ ఎక్కడెక్కడ వీక్‌నెసెస్ ఉన్నాయో దానిపైన వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తే మాత్రం మేబీ వి హావ్ గుడ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఇండియన్ టెస్ట్ క్రికెట్. సో నాకింకో మరో కన్సర్న్ ఏంటంటే వి డోంట్ హావ్ ఓకే. కుల్దీప్ యాదవ్ వి హావ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ స్పిన్నింగ్ ఏంటంటే కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్కడే ఉన్నారు. ఐ right, థింక్ అప్పుడు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ అండ్ జడేజా ఉన్నప్పుడు స్పిన్ ఇస్ ఎ బ్లాస్ట్. ఇండియాలో స్పిన్‌ని బీట్ చేసేవాళ్ళు లేరు. అకార్డింగ్ right, టు మీ నాకు తెలిసి right, ప్రకారం. right. సో, ఓకే. అశ్విన్ ప్లేస్‌ని వాషింగ్టన్ సందర్ ఎంత రీప్లేస్ చేసినా గూడా, అశ్విన్‌కి ఉన్నంత క్యాపబుల్ బౌలింగ్
I think Washington Sundarకి ఇంకా రాలేరని నా ఫీలింగ్. యాహ్! ఐ నో హి కెన్ బ్యాట్. టాప్ ఆర్డర్‌లో బ్యాట్ చేయగలుగుతారు. హి కెన్ బ్యాట్ ఇన్ లోవర్ ఆర్డర్. బట్ ప్రాపర్ స్పిన్నింగ్ కేపబిలిటీ నాకింకా అతని పైన చేయాలి అని నేను అనుకుంటున్నా ప్రాక్టీస్. నాకు ఇంకో కన్సర్న్ ఏంటంటే వై దే కాంట్ గెట్ చహల్. హుహు. చహల్ ఐ హుహు. థింక్ ఆయన టు బి హానెస్ట్ ఈస్ టీ20 నంబర్ 1 టీ20 బౌలర్ ఆర్‌సీబీ ఆహ్, రాజస్థాన్‌లో ఉన్నప్పుడు. ఆహ్, ఆయనని ఓడిఐ వరకే యూజ్ చేసారు గానీ ఇప్పటివరకు టెస్ట్ క్రికెట్‌లో మాత్రం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలే. ఐ థింక్ చహాల్ అండ్ కుల్దీప్ మేబీ సూట్స్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఓడిఐకొచ్చేసరికి కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్కరే ఉన్నారు. మళ్ళీ వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, అక్షర్ పటేల్. వీళ్ళు ఈ బౌలింగ్ లైనప్ ఉంది. దే కెన్ బ్యాట్. చెప్పాలంటే దే కెన్ బ్యాట్, దే కెన్ బౌల్. ఆల్ రౌండర్స్ వాళ్ళు నలుగురు ఆల్ రౌండర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురైనా వాళ్ళు ఆడిపిచ్చగలుగుతారు. కానీ టెస్ట్ క్రికెట్‌కొచ్చేసరికి ఏమైందంటే చహాల్‌ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఫాస్ట్ వికెట్స్ ఒస్తాయి. ఈ రైట్. చహాల్ ప్రాపర్ గూగ్లీ ఏస్తారు. ఆఫ్ స్పిన్, లెగ్ స్పిన్. హి కెన్ మిక్స్ అండ్ హి కెన్ డూ వాటెవర్ హి కెన్. కానీ నాకు అదొక్కటే కన్సర్న్. మేబీ అతను అలా యూజ్ చేయడం వల్ల చహాల్‌ని టెస్ట్‌లో, క్రికెట్‌లో యూజ్ చేయడం వల్ల అతను కేపబుల్ పోతారని భయపడుతున్నారేమో గానీ, ఐ థింక్ ఈస్ ఈస్ నా అతని ఏజ్ కూడా ఆల్‌మోస్ట్ 30స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యూజ్ చేయకపోతే ఇంకెప్పుడని నా ఒపీనియన్. అబ్సల్యూట్‌లీ. నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పావు. ఎందుకంటే సీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొస్తుందంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ డెడికేటెడ్ స్క్వాడ్ ఫర్ టెస్ట్ క్రికెట్. ఆ హ్మ్. టెస్ట్ క్రికెట్‌కి మనం ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ డెడికేషన్ ఇవ్వమో రైట్‌లీ సెడ్ ఆఫ్టర్ ది ఆస్ట్రేలియా సీరీస్ ఇండియాకి వెరీ లెస్ ప్రాక్టీస్ దొరికింది టైమ్. మరి హోమ్ కండిషన్స్ అని జెప్పి దే థాట్ దే కెన్ ప్లే అని అనుకున్నారు. మరేంటో తెలీదు గానీ బట్ హోమ్ కండిషన్ పెర్ఫార్మన్స్ చాలా టెర్రిబుల్‌గా ఉంది. అది అండ్ కోచింగ్. యాహ్! 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 అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికాకి బెనిఫిట్ ఏమైందంటే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ లైన్ క్రికెట్స్. టెస్ట్ అయిపోయింది. టెస్ట్ అవ్వంగానే ఓడీఐస్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి. యాహ్! మనకు గూడా వచ్చినాయి. కానీ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ సేమ్ ఉంది. కోర్ సేమ్ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఆల్‌మోస్ట్ 80% కోర్ సేమ్ ఉంది. అండ్ రైట్. యాహ్! మన టీమ్ మిస్టేక్ ఏమైందంటే వి హావ్ మిక్స్డ్ ప్లేయర్స్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనిప్పుడు ఈరోజు ప్లేయింగ్ 11 చూస్తే యాహ్! ఆహ్ జైష్వాల్ ఓకే. టెస్ట్ ప్లేయరే. ఆయనకి గ్యాపొచ్చింది. అతనికి ఆడలేదు. టీ20 ఆడలే, ఓడీఐ ఆడలే. కేఎల్ ఓన్లీ ఓడీఐ అండ్ టెస్ట్ ఆడాడు. గ్యాప్ ఓకే. సాయి సుదర్శన్ 2 ఫార్మాట్స్ ఆడలే. హి కేమ్ ఫర్ డైరెక్ట్ టు టెస్ట్ క్రికెట్. కుల్దీప్ యాదవ్ ఓకే. బౌలర్. ధ్రువ్ జులే ధ్రువ్ అతను కూడా ఓడీఐ స్క్వాడ్‌లో ఉన్నాడు గానీ, ఆస్ట్రేలియా దాంట్లో కానీ ఆడలే. యూజ్ చేయలేకపోయారు అతన్ని. జడేజా రెస్ట్ ఇచ్చారు లాస్ట్ మ్యాచ్‌లో. వాషింగ్టన్ సుందర్ టీ20 ఆడారు. యాహ్! ఐ థింక్ హి ప్లేడ్ 3 ఫార్మాట్స్. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి టీ20లో ఆడలేడు. అతనికి ఇంజ్యూరీ కన్సర్న్ వల్ల ఆయన ఆడిపియలేదు. అండ్ యాహ్! ఇంకొకటి టెస్ట్‌లో కూడా ఎక్కువ పెర్ఫార్మ్ చేయలేకపోయారు. రైట్. అండ్ యాహ్! వన్ మోర్ థింగ్ ఓడీఐలో కూడా ఐ థింక్ ఫస్ట్ మ్యాచ్‌లో అనుకుంటా. లాస్ట్‌లో వచ్చి సిక్సెస్ కొట్టేసి ఒక మ్యాచ్ అయింది. యాహ్! బూమ్రా రెస్ట్‌కిచ్చారు. సిరాజ్ ఆల్సో రెస్ట్. దే యూజ్ అర్షిద్ రానా అండ్ హర్షదీప్ సింగ్ అండ్ ఐ థింక్ వన్ మోర్ ఆల్ రౌండర్ మేబీ దే యూజ్. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్‌లీ హిస్ నేమ్. వీళ్ళు ముగ్గురిని యూజ్ చేసి ఓడీఐ ఇంకా టెస్ట్ ఆడిపిచ్చేసారు. సో, అది మెయిన్ కన్సర్న్ ఏంటంటే, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రాకి ప్రాక్టీస్ లేకుండా పోయింది మెయిన్ థింగ్. కానీ ఆయన ప్రాక్టీస్ లేకపోయినా ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ చెప్పాలంటే. ఎలాంటి యాహ్! సిట్యుయేషన్‌లో అయినా ఇతనొచ్చి ఆడగల కేపబుల్ ప్లేయర్. సిరాజ్ ఆల్సో మనం అబ్సల్యూట్‌లీ. పేరు చెప్పక్కర్లేదు. నాకీరోజు ఏమనిపించిందంటే, వై కాంట్ దే ట్రై ఫర్ అక్షర్‌దీప్ అని అనిపించింది. అక్షర్‌దీప్ ఆస్ట్రేలియాకెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ టైము చాలా పెన్ వికెట్స్ అయితే ఫుల్ తీశారు. ఐ థింక్ సారీ ఆస్ట్రేలియా కన్నా శుభం గిల్ ఫస్ట్ కెప్టెన్‌షిప్‌లో ఉన్నప్పుడు వితౌట్ బూమ్రా, ప్రసిద్ కృష్ణ, అక్షదీప్, ప్రసిద్ కృష్ణ యాహ్! అండ్ మొహమ్మద్ సిరాజ్. ముగ్గురు దే ఆర్ కేపబుల్. ఒక 4 వికెట్స్ వచ్చినాయి. ఒక ప్లేయర్‌కి ఒక వికెట్ 5 వికెట్స్ వచ్చినాయి. సో, ఇంకోటి ఏమైందంటే ఐ థింక్ దే కెన్ యూజ్ వన్ మోర్ బౌలర్ అనిపించింది ఈరోజు. రైట్. రైట్. సీ పాయింట్ ఏమొస్తుందంటే ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ ఫార్మ్. Though యాహ్! the team do not have the much experience, హ్మ్. at least the form should be there.
and I don't Mm. see the form. And unfortunately, and there are no more home test matches for India. They play Yes. another test series in again in same home conditions in 2027 or 2026 ending. So they're Yeah. going to travel New Zealand, and New Zealand is kind of a pitch where it చాలా సీమింగ్ చాలా స్వింగ్ అవుతుంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ దట్ అది ప్రాపర్ టెక్నిక్ లేకపోతే మనం విల్ బి గెటింగ్ అవుట్ అరౌండ్ 150 So I 140 think we అగైన్. need to I think we need to focus on main bowlers right now because I think Bumrah ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదు. Siraj also, but Akshadipని I think Arshdeep Singh also we can use for test cricket. రైట్, He's a very రైట్. good spinner. Actually, he had అతనికి చెప్పాలంటే 24, 25 his age. ఇప్పటి నుంచి రెడీ చేస్తే he can be a next Bumrah for Indian team. యాహ్! హ్మ్. స్వింగ్ ఎవరికుండదు. అండ్ ఇంకొకటి ఇండియన్ టీమ్‌లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియన్ టీమ్ జర్నీలో జహీర్ చాలామంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్స్‌లోనే చాలా వికెట్స్ వచ్చినాయి. దే ఆర్ రికార్డ్స్. జహీర్ ఖాన్ కానియండి, అప్పట్లో ఇర్ఫాన్ చాలామంది. పఠాన్. ఇర్ఫాన్ యప్, యప్. పఠాన్ వీళ్ళందరూ. సో, వాళ్ళు అన్ని 3 ఫార్మాట్స్ ఆడిన ప్లేయర్సే. ఐ థింక్ రైట్. మోర్ ఓవర్ హర్షిత్ రాణా ప్లేస్ బదులు I think Arshdeep Singhని they can replace for a test cricket. స్క్వాడ్‌లో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మోర్ దెన్ రైట్. హర్షిత్ రాణా. హర్షిత్ రాణా I understand ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బౌలర్ అండ్ హి కెన్ కేపబుల్ ఫర్ గుడ్ బౌలింగ్. ఆయన మిడిల్ ఓవర్స్ చేయగలుగుతారు. కానీ ఈస్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ మెచ్యూర్ దెన్ అక్షదీప్ సింగ్. సారీ హర్షదీప్ సింగ్. యాహ్! హర్షదీప్ సింగ్. సారీ. రైట్, సారీ. రైట్. యా, ఆహ్, నేను ఇంకొ నో ప్రాబ్లం. హ్మ్. ఇంకొకటేంటంటే, ఐ థింక్ 'హర్షిత్ రానాని' మేబీ హి కెన్ యూజ్ ఫర్ ఓడీఐస్ మోర్ దెన్ ఓడీఐస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బౌలర్ చెప్పాలంటే. ఆ టైంలో ఎందుకంటే, కరెక్ట్ యూజ్ చేశారు. మన ఆస్ట్రేలియా జరిగిన మ్యాచెస్‌లో అయితే. కరెక్ట్. ఆఫ్ కటర్స్ బాగేసాడు. ఆఫ్ మళ్ళా కటర్స్ స్లో ఏసి బాల్స్, యార్కర్స్ బాగేస్తాడు. హి కెన్ డిసీవ్ ది బ్యాట్స్‌మన్ అండ్ అది గ్రేట్ అసెట్. ఐ థింక్ టీమ్ కంపోజిషన్ అనేది కొంచెం స్లైట్‌లీ ఇంకా దే ఆర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఫేజ్ లాగా ఉన్నట్టు యాహ్! అనిపించింది. ఎందుకంటే యాహ్! ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ ఎ సెటిల్డ్ స్క్వాడ్. దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టూ హ్మ్. మెనీ కాంబినేషన్స్, టూ మెనీ చేంజెస్. దే ఆర్ అంటే వాళ్ళకి అన్‌సర్టెనిటీ ఎక్కువుంది. ఎవడు ఆడతాడో, ఎవడు ఆడడు, ఎవడిని తీసుకుందాం, ఎవరిని పెట్టుకుందాం టు బి ఆ అని. హ్మ్. యాహ్! టు బి హానెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేయర్‌కి టాలెంట్ ఉంది. టాలెంట్ లేని కరెక్ట్. ప్లేయర్స్ ఎవరు సెలెక్ట్ గాలే. యాహ్! టాలెంట్ ఉంది. దే కెన్ కేపబుల్ ఫర్ ఆళ్ళకి ఎలాంటి రోల్ ఇచ్చినా వాళ్ళు చేయగల కేపబుల్ అయితే ఉంది. కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏమొచ్చిందంటే కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వట్లేదు. సో, యాహ్! యాహ్! ఓపెనర్స్ ఐ థింక్ బెస్ట్ ఓపెనర్స్ వి హావ్. కేఎల్ ఈస్ వన్ బెస్ట్ ఓపెనర్ చెప్పాలంటే. అబ్సల్యూట్‌లీ. నో డౌట్. జైష్వాల్ ఈస్ జైష్వాల్, కేఎల్ నేను రోహిత్ శర్మ తర్వాత నేను ఎక్కువ కన్సర్న్ అయిందేంటంటే ఎవరు ఓపెన్ చేస్తారు ఇండియన్ టీమ్‌కి. సో, యాహ్! బిఫోర్ దట్ రోహిత్ శర్మ లేని టైమ్‌లో మయాంక్ అగర్వాల్ ఓపెన్ చేసేటోరు కరెక్ట్. టీమ్ ఇండియాకి. మళ్ళీ కేఎల్ రావుత్ ఓపెన్ చేసేటోరు. మళ్ళీ మురళీ విజయ్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ప్రాపర్ కోర్ బ్యాట్స్‌మెన్స్ టెస్ట్‌కి. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ వచ్చారు. రోహిత్ శర్మ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే రోహిత్ శర్మ ఉన్నప్పుడు టైమ్‌లో కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినాయి టీమ్ ఇండియా ఓపెనింగ్ పేర్‌లో. రైట్, రైట్, జైష్వాల్ వచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నా జైష్వాల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ చేంజ్ బ్యాటింగ్ లైనప్పే స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది. ఓపెనింగ్ ఏంటంటే జైష్వాల్ వచ్చిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది. కానీ రోహిత్ శర్మని దాటిన తర్వాత ఎవరొస్తారని నేను థింక్ అయినప్పుడు ఐ థాట్ ఓకే. మేబీ దే గో ఫర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఆర్ శుభం. వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు వస్తారనుకున్నా. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ ప్లేస్‌లో ఆడాల్సిన కేఎల్ తీసుకొచ్చి ఓపెనింగ్ చేశారు. రైట్. యాహ్! ఆస్ట్రేలియా టూర్‌కి. దట్ వాస్ వెరీ షాక్. అండ్ ఆ మ్యాచ్‌లో దే హావ్ ఐ థింక్ 120 పార్ట్నర్‌షిప్. 120 ఆర్ 180 పార్ట్నర్‌షిప్ దే బిల్డ్ ద పార్ట్నర్. అస్ అమేజింగ్. నేను ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ పేర్ ఈస్ సెట్ పేర్ నాకు చెప్పాలంటే. యాహ్! ఐ థింక్ ఇంకా నేను రోహిత్ శర్మ ఇన్‌కేస్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఓడీఐస్‌కి ఈ ఈ ఓపెనింగ్ పేర్‌తో వాళ్ళు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓడీఐలో గూడా. జైస్వాల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ చెప్పాలంటే టెస్ట్ క్రికెట్‌లోనే ఇట్లా ఆడుతున్నప్పుడు ఓడిఐలో కూడా మంచిగా వాళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయగలుగుతారు. కానీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిందేంటంటే రైట్ నౌ టీమ్ ఇండియా ఫోకస్ చేయాల్సిందంటే సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్.
Sorry, 1 down, third and ఫోర్త్ fourth. యా So స్లైట్లీ వండరబుల్గా ఉంది అదైతే అనే విషయం మనకు తెలియదు. తర్వాత హ్మ్. ఇప్పుడు దేవడాడ్ పడిక్కల్ ఉన్నాడు. తర్వాత సాయి సుదర్శన్ ఐ థింక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌ని పంపించారు 1 డౌన్. సో, కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రేంజ్ టాక్టిక్స్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఐ మీన్ హి హాస్ గివెన్ ఎ డిఫరెంట్ రోల్ ఆల్‌టుగెదర్. హి ఈస్ ఎన్ ఆల్ రౌండర్. టోటల్లీ అండర్‌స్టాండబుల్. బట్ 1 డౌన్‌లో వచ్చి ఆడి ప్రెషర్ పెట్టడం అంత కెపాసిటీ 1 డౌన్ ఈస్ ఎ వెరీ ప్రాపర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ క్రికెట్ ఆడాల్సిన బ్యాట్స్‌మన్ పొజిషన్ అది. సో, యూ కెనాట్ గివ్ ఆల్ రౌండర్ దట్ పొజిషన్. ఎస్పెషల్లీ 1 డౌన్ అండ్ మిడిల్ ఆర్డర్‌లో ఆల్ రౌండర్స్‌ది పాత్ర చాలా తక్కువుంటుంది. దే హావ్ టు కమ్ అట్ నంబర్ 6 ఆర్ 7 ఆర్ 8 డిపెండింగ్ ఆన్ టీమ్ కంపోజిషన్. సో, బట్ ఎనీహౌ అండ్ ఆల్సో వెరీ అన్‌ఫార్చునేట్ దట్ ఈ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కోచ్ రాంగ్ కామెంట్స్ చేయడం అనేది కొంచెం నిజంగా చెప్పాలి. అది గ్రోవల్ అని ఒక పదం వాడారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. ఐ నో వాళ్ళు విన్ విన్నింగ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు విన్ ద సీరీస్. నో డౌట్. టోటల్లీ ఫైన్. బట్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోచ్‌గా ఉన్నప్పుడు యూ హావ్ టు సెట్ సమ్ హై స్టాండర్డ్స్. ఎందుకంటే సక్సెస్ మనకి నెత్తికెక్కేసి ఇష్టమున్నట్టుగా మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. బట్ యాహ్! ఐ మీన్ సమ్‌టైమ్స్ మనం మీడియా ముందు ఉన్నప్పుడు యూ హావ్ టు బి డబుల్ కేర్‌ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ సర్టెన్ వర్డ్స్. ఎందుకంటే దట్స్ so గోయింగ్ టు రియల్లీ ఇంపాక్ట్. yeah, and I totally agree your point. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే దే ఆర్ ద వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్స్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్. కరెక్ట్. సో దే బీటెడ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళని గెలిసి వచ్చారంటేనే గ్రేట్. అండ్ దే కేమ్ టు ఇండియా. ఇండియాని చిత్తుగా ఓడించారు. టు బి హానెస్ట్ చెప్పాలంటే. యాహ్! అండ్ బిఫోర్ ఫస్ట్ దట్ దే ప్లేడ్ విత్ పాకిస్తాన్. దట్స్ పాకిస్తాన్. వాళ్ళకి అక్కడ ప్రాక్టీస్ బాగా దొరికింది. పాకిస్తాన్ యాహ్! పిచెస్ ఆల్‌మోస్ట్ ఇండియా లాగే ఉంటాయి. సో, ఉంటాయి. యాహ్! దానివల్ల ఏమైందంటే మెయిన్ థింగ్ వాళ్ళు ఎట్లా ఫీల్ అయిపోతున్నారంటే సౌత్ ఆఫ్రికాని బీట్ చేసే టీమే లేదు ఇంకా అన్న ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ కుళ్ళు జోక్ ఎయొద్దు గానీ ఫస్ట్ వాళ్ళ యాహ్! ప్లేయర్స్‌కి ఫండింగ్ సరిగ్గా ఇయ్యమని చెప్పండి. వరుసగా రిటైర్ అయిపోతున్నారు ప్లేయర్స్ అందరూ. క్లాసెన్ రిటైర్ అయిపోయారు. బ్రెండన్ డికాక్ రిటైర్ అయిపోతున్నారు. ఫండింగ్ లేకనే గదా ప్లేయర్స్‌కి. ఫస్ట్ కరెక్ట్. అది యాహ్! ఇచ్చి దాని పైన కుళ్ళు జోకులేయమని చెప్పండి. యాహ్! ఎనీహౌ దట్స్ హౌ అది అట్లా జరిగింది. థాంక్ యూ పవన్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ యాహ్! లైవ్ సెషన్. యాహ్! ఇట్ వాస్ ఎ So, ప్లెజర్. what your opinion about IPL retentions? Uh, well, that's one more interesting point. We are going to do a session on that as well. So I Mm. request you to join. For now, let's thank Pawan once again for joining. Pawan will be joining once again for the IPL retention. He will. We And both will. we'll discuss about new teams. ఏ ప్లేయర్ ఏ టీమ్‌కెళ్ళినా గూడా బావుంటది. అండ్ రిటెన్షన్స్ అండ్ ట్రేడింగ్స్. సో, ఇవన్నీ మన నెక్స్ట్ సెషన్‌లో ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేద్దాం. Absolutely, absolutely, definitely. All fans are waiting for that because IPL coming up in couple హ్మ్. of months, and before that we have T20 World Cup as well. 2026. The squad as I mean, the venues have been decided. Colombo and Sri Lanka will host the T20 World Cup for the 2026 edition. We are going to talk on that as well. And for now, let's thank all the fans who have joined this live session, and big thanks to Pawan. We'll connect sooner again. Thank you. యాహ్! See you థాంక్ guys. యూ.